Unajua naye ukikuwa simp unapata ile dawa yako. Like 2 years ago mtu anapigwa kofi ati juu ana protect wife yake. I wonder on what basis was he slapping Chris Rock, kwa sababu too many people walitokea kama a protective guy nini ikawa some romantic thing hapo kitu kama hiyo. I'm very sure there were some ladies who are like, we want a man like this. Yeah, kulikuwa na watu wengi ali set kama standard bwana. Watu wangu, this week we have so many things to talk about. One is that the Smith family finally walikuja wakadisclose. Now the lady anaitwa nani udem? What is Jada Pinkett Smith. Jina zingine hata sielewi zilitoka wapi. So this lady announced on national TV that they have since separated with Will Smith, who have been wamekuwa separated for 7 years but hawaja divorce. Unajua once you married, the only way you separate is through a divorce. So these ones have been separating illegally. Illegally. So I'm disclosed finally that there is no longer anything between the two of them. But now the question is, huyu jamaa Will Smith amepiga msee bare juzi tu. Ilikuwa 2020. It was during Grammys award. Chris Rock alikuwa bare ya in 2020. Ama ilikuwa 20 something. 2021 when the Grammy Awards. Confirming that actually at that time when this guy was getting slapped, they were already separated. Yeah. So swali yangu zifone, wacha nianze tu zifone. Wewe unadhani hii fakeness ilianzia wapi? Lakini who has been faking? Unajua naye ukikuwa simp unapata ile dawa yako. So apparently udem anasema wamekuwa separated from 2016. Yes. Like 2 years ago mtu anapigwa kofi ati juu ana protect wife yake. I wonder on what basis was he slapping Chris Rock, kwa sababu too many people walitokea kama a protective guy nini ikawa some romantic thing hapo kitu kama hiyo. I'm very sure there were some ladies who are like, we want a man like this. Yeah, kulikuwa na watu wengi ali set kama standard bwana. Alafu you want an OG. Alafu who is willing to do anything. Juzi mimi nina scroll X hapo. Will Smith mali yako ana scroll X hata yanapata hiyo news. Unajaribu hapana, no, but of course you would think that huyo jamaa pia amepata hiyo news. All along they knew they have separated. Ni vile tu ya kutangaza. I think these people, that is why I'm talking about fakeness. This guy knew they were separated. Ni vile tu wali agree on consensus that let us not announce to the public because of the image. Na wako na watoto, you know, that kind of fakeness that nowadays ina happen pia kwa relationship. People want to pretend that everything is okay. Hata kama walipigana asubuhi. So this guy was not hakuwa anajua. It is only that probably, I don't know, this lady labda tu ali-announce na huyu jamaa hakuwa brief, una get? Hawakukubaliana that this is the day that we are going to announce this thing. So this guy probably is getting news. Anasema, na mbona ulisema kitu tuliagree bana tunakanyangia. Ni kama hii ya Kate actress. I think ni kitu kama hiyo, ni vile hii yao haijakuja na. But then do you think hata ya Kate actress probably ni kitu tu kama hii? It's only that unajua when ukiwa Captain Save Damsel in this race inakuwa changamoto kidogo juu ukiangalia wase wote hao ni wase wenye wame get married to damaged women, unaona? As in juu now you've said a very serious thing. What do you mean a damaged woman? Okay. Pale kwa comment. What I mean by a damaged woman, ukiangalia mtu kama Jada, Jada ni dem aliolewa na gangster. You know, Tupac was a gangster of his generation. Ule mse alikuwa na lead mbogi yake ya 90s, unaona? Alafu sasa after he died, sasa ndo he was the girlfriend to Tupac at the time. Sasa after amededi nani akakaa kuanisha Tupac alifia hiyo kitu. Aliua tiambo yeye alikanyanga. In a way ni kama akujai patikana mse mwenye ameaifilio shoe ya Tupac kwa maisha yake. That's why anaweza kuwa amekuwa unstable kwa sababu jo amekuwa kipost by the hata if the first guy anakujanga na ana set standard mahali fulani, ni wengine msipowahi fika itakuwa tu. Do you think there is a standard yenye mtu wa kwanza na set? That's why promiscuity ya mwanamke it's so dangerous, you know. A woman is chaste, a man akunanga virginity ya mwanaume.
Hata ukikuja uambie dem leo ati mimi sasa huwezi kuwa attached you to can family. there's no value in not knowing as a man or not having We imagine now my question is Zifon, on hii issue ya promiscuity, because now if at all it's true Jada of course walianza na Tupac. Don't you think that once dem akishaji commit kwa msemo mmoja, it is very difficult for that lady to commit to another guy mwenye ashamwanzia, assuming huo ndio mse alimbreak virginity, tuseme ni Tupac. Huo nadhani huo dem atawai stick na msemo mmoja now going forward? Ile part yenye wanasemanga ukishakuwa na body count, it is very impossible for you to settle with maybe one person. Okay, sijui kama do you think that kuna science behind hiyo? Sijui kama nini claim nitamake ambaye pia niliona somewhere iko scientifically proven, but wanasema body count ikishapita 5 hakunanga loyalty from then on. Unaona? Kuna this lady wanamuitanga the female kama akote sasa. Kuna this lady anakuanga yeye alikuwa anasema kwa alikuwa anaona video yake, alikuwa anasema ati dem akipitisha body count ya wase 5 ambao walikuwa in a relationship na wachana ati na manini itakuwa tricky ya maintain in the near future ama hata in future itakuwa tricky ya maintain relationship. So unapatanga kama dem wa showbiz ni ngumu, mambo inakuwa ngumu. Unje kila msame kupiga experience yake. Ni ngumu. Hata it's not about umse ati ali destroy them, yani kuna ka connection. Unajua ile kupigana kuni nyingi. Unajua naturally a woman is monogamous in nature. As in it's always one woman for just one man. Rather than as in sisi ndio tunaweza kuwa polygamous as in nature tu. Lakini wao madem wenye unachovia considering the number is equal. Ni wanaenda wapi? Because hata sisi tuko equally guilty of destroying, because if at all kama wewe sasa unaweza kuwa useme umefieka madem kama 10, si ndio? Assuming hiyo ni mingi, mi virgin lakini unajua unaweza assuming umekuwa na madem assuming maybe kama 5. Well, let's go with 5. Then now the population unajua tunikaa tumebalance. Kama madem wenyewe unataka kupata mwenye sasa labda tu ajai pata mse mwingine, wewe unataka kuwa wa pili ama wa kwanza, watatoka wapi bro? Si unless sasa uende Huduma Center. Hata watu uko sisi ile alisema watu wa school wanakujaga na ile inaitwa nini? ile kitu pregnancy la pregnancy. Kuna staff madem weka hapa ya kualter nyuma ya nini huko at the age of nini akiwa form 2 amekuja shule na report kama amepewa ile nini yake ya pregnancy. So that means the parents already know they are active sexually. So mtuka huyo utaoa aje bro? But I hope atuta deviate sana kwa hiyo story ya kuweka hiyo kit. But nilikuwa naona ni watu wa ghetto ndo wanapenda kufanya hivyo kwa sababu wale wazazi wa pale hawaizi trust watoto wao, na if you don't want your daughter's future to be iharibiwe, una take measure kama hiyo tu. So unapata kuna wazazi wanawaekea hiyo stuff ndio in case aende slide mahali huko isibidi ameacha shule. So in this relationship, do you think, does it tell something about maybe now issue ya relationship and marriages? Do you read anything out of it? Okay. Considering now, because we have all agreed, Amesha disclosed that they have been separated for 7 years. That is 2016. All along, both of our watu wawili, it's not like it is a surprise to them. They have known this. Wao ndo wanajua. Hawa ndo wamekuwa kilala pamoja, so they know this relationship will die zamani. So whatever that they have been doing is to save face to the public. Do you think that is the reflection of what the society is? People are living a fake life. Is it a unique case to them that sasa wana trend saizi because they are celebrity? Is it something that ni unique kama ni kitu na happen ile tu probably because they are celebrities? But unajua Chenko, sometimes watu wanafanyanga hiyo story ya kuto disclose kwa sababu ya welfare ya watoto wao, unaona? Kuna some families zikibreak watoto wanakuwa damaged kabisa, unaona? So kuna kuanga na hiyo effort maybe kwa wazazi, they can do it for the kids, but for these celebrities huwezi jua intention yao juu sometimes hizi vitu ni kiki, unaona? Wanapenda kiki sana, so hata huwezi jua saa zile wako wanaumia. Inaweza kuwa mimi sidhani kama ni clout yao ni real. Alafu pia kitu naweza question kwa dem kama Jada,
So wamekuwa separated and it was between them na walikuwa wanajua. Mbona anatuambia itasaidia nini? Unaona? Why did she see it fit to let it out to the public? Unaona? Ama ni ile design ya kusema wacha nijifungue niache ku pretend nini? Huwezi jua. But mi personally yenye mi na read ni vile there was so much blame on Jada akiwa accused kama yeye ndo ana damage Will Smith. So in that interview ni kama alikuwa it was a scapegoat ya kusema wase si mimi. Hii kitu tuliachana kitambo, hata hii kenye mmekuwa mkiona from since then ni damage tu yenye imekuwa ni part of what came out of the separation. So in essence si ati mimi na destroy mse tukiwa kwa marriage. Hatuko kwa hiyo marriage yenye nyinyi mnadhani si tuko. Unaona? And of which ulikuwa umeulizia kani a reflection of society yetu ya sahi. Personally mimi najua that's the true reflection of what is happening in the marriage setup. So it's not like ati ni kitu tunafaa kujudge ati kina Will Smith okay, no, ni vile tu ni maceleb lakini because hata kwa statistics wanasema in marriages zote yenye ziko 50% kwanza ni dysfunctional. But unajua hiyo ni statistics ya Stato. Hiyo ni ya Stato lakini Stato wanasemanga like ni predictable, wanasema 50% of marriages will end in divorce. Na sana unapata marriage among the blacks wa huko ndio uanga igumu. Unapata sasa our ladies hapa Africa ndio uanga wako na hiyo kuvumilia na sisi tunaweza fix vitu, unaona? In fact the older generation ya America wanaweza relate zaidi na sisi Africans ama the rest of the world kwa sababu sana kuna nilikuwa naona nini couple fulani the guy was 95 and the wife is 92. Walikuwa wanaambiwa imagine there is a country where 50% of marriages end in divorce. Wakashtuka wakauliza wapi, wakaambiwa that is America. Wakashanga hii ni America ya saizi. So wakaulizwa nyinyi ndio mna stick together up to this old age, mlikuwa mnafanya aje? So wakasema sisi tulikuwa tuna fix vitu, unaona? But kuna kuanga na hii inaitwanga nini false feminism yenye imekuja. Mademu wako intolerant kabisa and they believe wanaweza kaa peke yao na nini. And hiyo ndo imedamage society ya US sana. I think you've brought a very important point because now venye tu umesema you see marriage in venye tu umesema mostly watu wana fake. Kuna ile aspect ya this is a relationship. A relationship is comprised of everything. Lazima ukuwe na hizo fights. But sasa hii part yenye fakeness inaingia that watu wanakuwa intolerable to this relationship thinking that it's a bed of roses. You see now the problem is it has been portrayed as a very beautiful thing. Na watu wanaficha hizo vitu zingine zenye zina lack. A relationship I believe is hakuna relationship yenye itakuwa healthy yenye haina hizo back and forth. Lazima zikuwe na fights. Watu wakuwa na miscommunication one or two things because hakuna kitu yenye utaisema this is a perfect relationship. Kama hata relationship zenye au owe anyone anything bado wasa na fight. Sembuse sasa yenye mnalala pamoja now you have a duty to one another. So probably they are bound to have some few issues wenye tu umesema. But unfortunately hii generation imekama up size yenye umesema now the intolerant generation which yenye umesema those stats za divorce rates in marriages sana iko US because hao ndio walikuja na hii feminism ya kukua liberal na madem kutry kusema what a man can do I can also do na kukua na that independence instead of knowing that this is a relationship between me and this guy and somehow we'll be going through some problems when we are raising our family ama when we are building this relationship together. But the moment that no one akona mtu hezi ona kama akona mistake, that is when hizi vitu zote zinafika. Now you see this cover up yote yenye now people want to portray that a relationship ama marriage is all bed of roses, which is a lie. It's a relationship like when sisi mimi na mse ni mabeste hata akose kushika simu yangu is the same thing that is happening also in marriages. In fact huko ni worse because now you owe duty. Kuna duty lazima ulale hapo usiku. Responsibilities. Mnapigana asubuhi but jioni lazima mpatane kwa meza moja. How do you live such a life? Unajua before television ilete hii television na internet. Hizo ndo zilileta revolution kwa story na information. Kitambo wasee walikuwa una draw your examples from your parents, your inspiration unatoka the elders wa village yako ama community yako, but saa hizi
opinion shapers ni strangers, ni celebrities na nini. So whatever they show out there with respect to story na marriage nini, hiyo ndio wasi wanabai. Ukiona marriage sijui ya mtu kama Abel Mutua for example, unataka hiyo perfect nini, na Kenya hiyo ni Kenya mnaona, hamtakuwa na wao jioni, unaona. So ungeweza relate na mzazi wako atakwambia saa zingine wamama wako hivi nini, dem pia advice kuhusu story na maboy vile hukuwa. But sasa unapata sisi tuna draw examples na inspiration from wase wenye watu wajui, na hatuwezi kuwa na hiyo in depth nini, correct, hiyo proximity hatuna, ndio tujuange vile hiki kitu iko. So generation ya saa hii tuna emulate wase. Alafu pia wale wase, alafu nani wewe utaweza sema unataka kuwa kama baba, alafu kuwa na marriage kama buda, hakuna. Alafu ujue wale wase junior opinion shapers wa siku hizi pia kuna image wanataka ku maintain. So kama picha ya kwanza walisell ni rose na nini, hivyo ndo wata maintainingi. So unapata marriage za maceleb pia zina breakingi, lakini hawaizi taka kuonyesha kwa sababu wanataka ku maintain ile image. Pia siku hizi mimi personally mimi na believe tolerance level ya wase imeenda down. As in msetu ukibrush tu kidogo hivi ama mse anasema oops mimi naweza. We are a generation that does not know how to fix things. Yeah, I think that's what alafu upande ya maboy wako very responsible. Hakuna mse anawafunza story na responsibility na nini. Na sasa unapata the same guys who are most irresponsible ni watoto wamelelewa na single parent homes. Unaona? Sasa so, hiyo duty ni damaging tu, ni cycle inajidamage kabisa. Unajua man, mimi ushangati mtu anaishi na dema ati wewe unalipa rent, mimi nalipa hii. A man is supposed to provide everything. Yeah. As in hiyo ni our duty as a man. Now you are going to war with it's not a war because they have gone to school. Wamekuwa empowered, they know that now they can look for something. Kuna mademu wengi saizi wana believe they can raise a family. But let me ask you a question. Imagine the concept of feminism, it was given a chance and it has proven not to work. So hata wezi hata msea kukasirikie nini I work. Tunaweza ona na society kama US, families zina break, society ina break kabisa. Wanasema percentage kubwa ya watu wenye wako jela ni watoto wa single parent homes. Utasema nini? Na most of them ni blacks. Na hii feminism movement ilipokuja ni the blacks ndio wali adopt zaidi. Unaona? We are always chasing. That is the problem. We don't learn. Ni kitu imeproviwa hii work. So we have to wrap it up because the producer anasema time imesonga sana, but it's a very good and healthy conversation. It's a good topic. Our viewers, if at all you pick something from that, I believe there is something important for you in all these conversations that we are having. We are just wanasemanga sisi ni kioo cha jamii. Tunasema tu vizuri. We are just saying whatever that we think. Smith mali yako zao zimeisha, but let us not get distracted to think that it's only Jade Smith who is facing this problem. This is something that is happening across the universe. Build your relationship. Don't save a hoe. Then yake. A retired one. A retired one. Yes, wanakuwa retire.